peace. هر کس رضایت چنین خدایی Those را who تحصیل کند seek the approval of this God هیچ ترس و will نگرانی never نخواهد have داشت. fear or concerns. البته رضایت خدا در Most اطاعت certainly, خداست. to seek God's approval, one must follow Him. اطاعت خدا یعنی Following God رعایت حقوق means دیگران، to respect the rights of others, یعنی احترام و to محبت به دیگران، render respect and kindness to others, یعنی اخلاق و رفتار نیک و to شایسته، engage in pious acts and behaviors, یعنی یاد خدا. to remember God. اطاعت خدا یعنی خیرخواهی Following برای God دیگران، means wanting the best for all others, امر به نیکی‌ها و to بازداشتن از invite them to بدیها. good and to tell them to refrain from bad. ناامنی آنگاه حاصل می‌شود Insecurity happens when که یاد خدا و اطاعت خدا remembrance of God and following Him is weakened. وقتی عده‌ای When a group به حق خود قانع نباشند are not satisfied about their تجاوز rights, می‌کنند they will become aggressors. و وقتی حقوق And when the مردم دیگر rights of another group of people و سرزمین دیگران and another و land منابع دیگران and other people's resources مورد تعرض قرار are می‌گیرد، usurped, ناامنی به وجود می‌آید. insecurity arises. وقتی حریم شخصی افراد When شکسته the می‌شود، boundaries of people is broken, امنیت سلب می‌گردد. insecurity is robbed from them. اونگاه تهدید با سلاح That's when و the سلاح‌های threats هسته‌ای of arms بر سر and افراد nuclear سایه arms می‌اندازد. overshadows the tranquility that mankind امنیت had سلب before. می‌گردد. Insecurity و اگر- prevails. و اگر امنیت سلب And when شود، security is taken away, شکوفایی استعدادها the از بین می‌رود. talents are no longer flourished. نشاط و سرزندگی The جای خود را به happiness ترس and joy می‌دهد. of life is replaced by fear. ناامنی مانع Insecurity حرکت تکاملی بشر prevents است. man's progressive development, ناامنی بشریت را از and بستر کمال it distorts خارج می‌کند. man's vision from achieving its sublime path, دوستان من، goal. دوستان My من، friends, انسان موجودی الهی است man is a divine creature. و استعداد حرکت It به has the سمت talent بی‌نهایت to move زیبایی towards the و کمال و indefiniteness جلال of را beauty, دارد. of joy and greatness. مسیر انسانی حرکت از The human ظلمت به نور است. path is a movement from darkness to light. حقیقت عالم پاک است The truth of the world, of this universe, is و pure, خالق عالم نیز and the از creator ظلم of the و world زور و دروغ is- مبراست. is free of all forms of lies and deceits and oppression. صراط مستقیم صراط The پاکی right است. path is the path to piety. دروغ با حقیقت انسانی Lies are incompatible with the و با truth اوصاف of ربانی mankind و صراط and with the مستقیم adjectives الهی that the divine در Lord تضاد has است. given us for humanity. دروغ انعکاسی Lies نادرست are an incorrect واقعیت reflection of the reality و انعکاسی از اخلاق و and a رفتار و ذهن reflection دروغگویان است. of those behavior of the liars and the way they think. دروغ به ساحت انسانی و Lies الهی راهی ندارد. have nothing to do with the divine spirit of mankind. دروغ موجب انحراف Lies اذهان deviate thoughts و قضاوت‌ها and lead to judgments و تضعیف حقایق and that weaken the truth و انحراف مسیر انسان and هاست. deviate man's path. پس دروغ و فریب ظلم Therefore, به بشریت lies است. and deceits are in fact a form of و oppressing همه ما با mankind. ظلم مخالفیم. We are all against that form of oppression. قدرت‌ها و انسان‌هایی oppression که of all sorts. ناامنی را بر بشریت Powers تحمیل or می‌کنند، create insecurity and impose it on the world انسان and disable him from flourishing his talents, و چه ظلمی از این بالاتر commit the highest forms of که oppression اجازه ندهند انسان by پای بر زمین disallowing مادی that سر به آسمان man, بکشد. not allowing man to move from this material world up to the divine. بنابراین to از the دید heavens. الهی و So انسانی from a divine perspective as well as from a humane perspective, ناامنی، insecurity, خشونت، ترور violence, terror فقط یک چالش و مانع are و امر ناخوشایند all و
و نقض حقوق فردی و جمعی نیست. are not all simple challenges or perhaps one oppression or deviation from the collective rights of individuals and people. That is not just simply the case. بلکه ناامنی Rather, ظلمی به it goes بشریت است. broader. That level of insecurity is oppressing mankind in its totality. خشونت‌های قومی، Tribal و violences, ethnic تحمیلی از جانب violences زورمندان و ستمگران imposed by the powerful groups, یک ستم و by ظلم the بشری است. oppressors, is in fact a form of oppressing mankind altogether. البته ناامنی‌ها Of فقط course, ناشی از insecurity اقدامات امنیتی و does پلیسی not arise only through یا security تجاوز activities تبهکارانه or نیست. through police activities or through indirect means, but ذهن‌ها نباید آلوده به چیزهایی شود principally the mind should not be marred by که او را در تفکر و تأمل و things انتخاب that مسیر prevent it صحیح from باز thinking دارد. clearly and finding the true path, the correct path. ماده‌گرایی، Materialism, مشغول شدن به امور hedonism, غیر اخلاقی، engaging in immoral behavior ذهن و روح و قلب بشر را mars از the توجه به heart, پاکی‌ها spirit, باز and thought می‌دارد of mankind and prevents it from thinking about pureness and و مانع piety حرکت و and تکاپو و تلاش prevents می‌شود. man's joyous movement towards این هم ناامنی progress. ذهنی است. This too is insecurity of a mind. در تعلیمات انبیاء الهی In the teachings این of the divine موارد prophets, مانع رشد انسان است. these are what prevent man from growing. در این منطق In this logic, بی‌قیدی، اشتغال there به are no فساد principles. Rather, there is a propensity to engage in corruption. و همه مظاهر آن And مضر all به that it حال represents, حرکت and that بلندی انسان all است hurts man's movement towards و the sublime شعبه‌ای از path, ناامنی روحی و ذهنی and است. define a branch of insecurity of the mind and of the و ما thought. با آن موافق نیستیم. We disagree with that. من We do فکر not می‌کنم like to see that برای داشتن prevail, and I دنیای think بهتر that to have a better world, باید نگاه به انسان عوض شود. our vision of how we look at mankind must change. نگاه به حقوق انسان، We have to look at the rights of man, نیازهای انسان the needs of و mankind, کرامت انسان. and the dignity of mankind. من فکر می‌کنم در I برپایی believe in setting up آینده سعادتمند a prosperous نقش future. رسانه‌ها بسیار The مهم role است. of the press is very important. رسانه‌ها نقش The press ارتباطی plays و اطلاع رسانی a connecting role, and it provides و ترویج information اندیشه‌های درست رو and دارد. can serve as a channel for promoting correct thinking. نقش رسانه‌ها در The role of the انتشار اخلاق press is to disseminate moral behavior, و نیکی، to disseminate goodness, پاکی، purity, صداقت، honesty, صلح، peace, امنیت security, و پیام‌های مثبت and all positive messages that arise from that. بسیار بسیار مهم است. And this role is extremely و significant. خدای نکرده در انتشار God نفرت forbid they must prevent the dissemination of hatred و ناپاکی و ناامنی. and impurity and insecurity. نقش آنها بسیار حساس است. For in that sense too, they play a very sensitive role. رسانه‌ها می The توانند press صدای پیامبران الهی can باشند be the voices of the divine prophets, یا خدای نکرده or صدای God forbid بدخواهان the voice of those who seek و the ظالمان به worst بشریت. and those who oppress humanity. زمان می‌گذرد و به تاریخ می‌پیوندد. Time will pass and join history. خوب است که همه ما So it is best for all of us صلح و to امنیت و seek پاکی را peace, به یادگار security, بگذاریم. and purity, and let that remain for posterity. البته بعضی قدرتمندان There نمی‌گذارند. are some powerful groups that do not منافع اونها allow در that. تحقیر انسان Their هاست. interest rests in belittling mankind. منافع اونها در Their ناآگاهی interests انسان هاست. rest in the unawareness of mankind. منافع اونها در Their کنترل interests جریان rest in آزاد اطلاعات است. controlling the free flow of information. منافع اونها در Their تجاوز interest به rests کشورها و on ملت‌هاست. attacking and aggressing other nations and the rights of other منافع people. اونها در تولید Their interest سلاح‌ها و rests on بازاریابی برای producing سلاح‌هاست. weapons and to sell those weapons and arms.
اما مسئولیت انسانی ما ایجاب But می‌کند our human responsibility که واقعیت‌ها را به درستی requires منعکس us to reflect on the reality and و truth as it is, پیام‌آور صلح و دوستی برای همه and to بشریت bring the باشیم. message of peace and friendship for all humanity. امیدوارم همه ما در I hope انجام that we will مسئولیت‌های all خود موفق succeed in our باشیم. efforts. از ملاقات با شما بسیار I have خوشحالم. I'm very